Assalamualaikum and hi everyone. Jadi sesi kali ini kita akan lihat presentation para pelajar yang akan berkongsi ilmu bersama kawan-kawan bagi persediaan menghadapi final exam yang bakal tiba dalam sesi Dari Kita Untuk Kita. Jom kita tengok. Assalamualaikum, my name is Siti Maisara binti Muhammad Rozi. My matric number is MS 20111000381 and I am from S15P6. Okay, in this video I will talk about projectile motion. A few questions about projectile motion. Okay, question 1. Example, in the given picture shown the motion path of cannonball and find the maximum height it can reach, horizontal distance it cover, and total time from the given information. Okay, given the angle between cannonball and horizontal is 53 degrees. First, we need to find the component of the velocity for the Vx and Vy. As given, the V is 25, so just substitute in the formula, which is for Vx, V cos 53 degrees, and for Vy is V sin 53 degree. Okay, for the first question, and it asks for the maximum height. Okay, as we know, when the maximum height, the V is 0, so just use the formula V square equal to Vy square minus 2gs, and substitute the value into the equation, and we can get the S equal to 20.4 meter. And for the maximum height, we need to add with 60 meter, which is the height of the cliff, and we can get the answer is 80.4 meter. Okay, for the next question is total time. Okay, first we need to find the time required for cannonball to reach maximum height. Just we use the equation V equal to U minus GT, and we substitute the value into the equation, and we get the T equal to 2. And when we want to calculate the total time, we use the formula H equal to half GT squared and substitute the value, which is H is the maximum height is 80.4, and we will get the answer T equal to 4 seconds, and we find the total time 4 seconds plus 2 seconds, and we can get the total time is 6 seconds. Okay, last, when it asks about horizontal distance, just use the equation S equal to VT, which is the V is 15 and the T is 6, and we can get the value is 90 meter. Okay, for the question 2, John kicked the ball and the ball does projectile motion with an angle of 53 degrees to horizontal. Its initial velocity is 10 meter per second. Find the maximum height it can reach, horizontal displacement, and the total time required for this motion. Okay, for the solution, it's quite same like the previous question. First, we need to find the V component. Just substitute the nilai when we know the V is 10. And to find the total time, we use the formula V equal to Vy minus GT, and we get the T is 0.82, but we need to multiply is with 2 because the 0.42 is just like separuh daripada dia punya pergerakan, so kena darab dengan 2. Okay, then for the maximum height, just use the formula H equal to half GT squared and substitute the nilai, and we can get the 3.3 meter. And the last is horizontal displacement, same like a previous question, just use the formula SVT and substitute the value to get the final answer. Okay, we move to the question 3. Alice throw the ball with an initial velocity 10 meter per second.
time elapsed during the motion is 5 seconds. Calculate the height the object is thrown and Vy component of the velocity after it hits the ground. Okay, for the height, it is same like a previous, and just use the formula, substitute the value, and for the Vy component, use the formula Vy equal to Gt. Okay, why we need to use the G is minus 9.81 because the movement is downward, so we need to use the negative. Okay, and then just substitute the nilai and we get the answer, which is negative 49.05 meter per second. Okay, for the last question, a rocket is launched upward from the ground with the initial velocity of 35 meter per second as shown above. The magnitude of its acceleration is 5 meter per second. Suddenly, the engine breaks down at height h equal to 20 km from the ground. Neglect and resistance and calculate the speed of the rocket at height 20 km and the maximum height achieved by the rocket. Okay, as a given, u equal to 35 ms, a equal to 5 and s equal to 20 km. We just change it into meter and we get 20,000 meter. Okay, for the a, just use the formula v square equal to u square plus 2as and substitute the value and we get the v is 448.50. Okay, for the b, when the question asks about the maximum height, we can use the formula v square equal to u square minus 2gs. Okay, substitute the value v equal to 0 and the u that what we get in previous question, and just when we get the answer we get it in meter and then change it into kilometer by divide by 1000 and we get the 10.26 kilometer, and the total we need to plus with 20 kilometer and we can get the final answer is 30.26 kilometer. Okay, that's all from this video. Thank you. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Nurhaida Akila binti Aliman from S15P12. So today we will learn about topic wall forces. So kita akan buat some exercises. So soalan pertama yang kita ada kat sini adalah a 28 kg block is connected to an empty 1.35 kg bucket by a cord running over a frictionless pulley. The coefficient of static friction between the table and the block is 0.450 and the coefficient of kinetic friction between the table and the block is 0.320. Okay, kat sini kita ada dua coefficient of static friction dan kita ada coefficient of kinetic friction. Sand is gradually added to the bucket until the system just begins to move. Kat sini kita boleh nampak sebelum sand diletakkan, sistem tu tak bergerak, dia at rest. Okay. So soalan pertama dia nak draw a free body diagram for this system, block and bucket. So kita ada block kat sini dan juga kita ada bucket kat sini. So as far as we know, mana nak lukis, kita tahu kalau kita tengok dekat block ni, kita ada normal force and then kita ada weight of block ni, sebab kita ada weight of block dengan weight of bucket dua-dua berbeza. Lepas tu sini kita ada tension. Okay. And sini kita ada friction. Okay. Kenapa ada friction? Sebab walaupun dia kata frictionless pulley, yang frictionless adalah this pulley, okay? Bukan block ni. So dia ada friction. And then dekat sini kita ada y-axis sahaja sebab x-axis tak ada apa-apa. Jadi sini kita ada tension dan juga kita ada W for the bucket. Okay. So ni ada lukisan untuk soalan yang pertama. Draw for free body diagram. So ni adalah free body diagram untuk block and this is the free body diagram for bucket. So kita nyatakan this is for block and this is
for bucket. Okay. Soalan yang kedua, dia minta calculate the mass of sand added to the bucket and the acceleration of the system. Dia nak mass of sand added to the bucket. Okay. So, kat sini kita ada mass of bucket. That means dia akan letak sand selepas dia akan letak sand dalam bucket. Okay. So, kita nak mass of sand tu. So, macam mana nak cari? Okay. Dekat sini, dia adalah not moving. Sebab apa? Tadi mula-mula dia adalah not moving. Sebelum dia letak sand, benda ni tak bergerak. Okay. So, acceleration dia akan jadi 0, ms negative 2. So, dekat sini kita ada y-axis. So, Fy equals to 0 because acceleration is equal to 0. So, n minus dengan W block, okay, equals to 0. So, n equals to W block. Okay, W dia punya formula adalah mg. W equals to mg. So, dekat sini kita ada m block dan gravity. So, m block kita bagi 28 kg. So, kita masukkan saja, kita dapat nilai n. Okay, lepas tu kita tengok pada paksi X. Kita ada T dan juga F. Tension dan juga friction. Okay, tapi acceleration dia masih 0 sebab sand is not added sebelum tu. So, T tolak F equals to 0. So, T equals to formula untuk F, friction is equal to mu n. So, dekat sini dia kan static. Dia at rest. Jadi, kita akan guna mu s, coefficient of static friction. Okay. So, coefficient of static friction darab dengan n, normal force. Sebab ni adalah formula untuk friction. So, kita masukkan nilai sebab kita ada mu s 0.450 darab dengan n yang kita dah cari tadi, 274.68 Newton. So, tension kita dapat 123.606. So, kenapa kita kena cari tension? Sebab dekat y-axis kita ada T minus dengan W. Okay, so kita nak apa nilai tension? Okay, untuk kita dapatkan mass of sand. Okay, so mass of sand, Fy equals to 0 because dia adalah at rest. So, T minus W. W ni, dia akan dicampurkan bucket dengan sand. Sebab sand tu is gradually added to the bucket. So, dia adalah mass of bucket plus sand. W of bucket plus sand. Okay. So, T equals to W bucket plus sand. So, W is equal to mg. Kita kembangkan dia. Kita akan dapat T equals to M bucket plus sand darab dengan gravity. Okay, so kita ada mass of bucket, kita ada gravity, kita ada T. So, kita boleh cari M sand. So, T tadi adalah 123.606 Newton. M bucket adalah 1.35 yang dia dah bagi tadi, 1.35. Lepas tu, kita nak cari M sand, mass of sand, darab dengan 9.81 gravity, 9.81. So, kita dapat mass of sand 11.25 kg. Okay. Untuk yang kedua, dia kata dia nak the acceleration of the system. So, bila dia kata dia nak acceleration of the system, maksudnya dia adalah moving, dia bergerak. Okay. So, dia akan menggunakan friction, coefficient of kinetic friction. Okay. So, moving acceleration yang kita tengok kat sini, kita tengok dulu yang kat sini, pada sistem block. So, Fy equals to 0 sebab the acceleration pada paksi Y. So, tadi kita dah kira Fy atas ni sama. So, dapat 274.68. And then, the Fx, macam kita kira Fx sebab Fx ni dia punya acceleration, dia ada acceleration sebab dia bergerak. So, sebab tu kita kena kira balik. So, Fx equal to M block A, mass of block darab dengan A, acceleration. So, T minus F, sebab T di sini minus dengan F equals to MA. So, T equals to M block A plus F. Okay, friction. So, korang tahu F friction is equal to mu Kn. Okay.
So kita masukkan nilai M block sebab kita ada nilai M untuk block, mass of block, and kita ada nilai mu K dan juga kita ada nilai N. Jadi kita masukkan nilai, dapat T equals to 28A plus 87.9. So ni adalah equation yang pertama. Okay, adalah equation yang pertama. Okay. Yang kedua, dia kata moving acceleration, kita tak tahu berapa tapi dia adalah moving. So kita ada sistem bucket kat sini. So dia moving downward. Okay. So dia akan jadi Fy equals to ma sebab dia ada acceleration. So W minus D sebab dia moving downward. So kita akan ambil W sebab acceleration dia ke bawah. Ambil W minus dengan T equals to ma, M bucket plus N. Okay. M bucket plus sen ni kita boleh tambah sebab tadi kita dapat M sen dan juga kita ada nilai M bucket. So M untuk M bucket plus sen is equal to 11.25 plus 1.35. So kita dapat 12.6 kg. Okay. So T equals to W minus M bucket plus N A. So T equals to M. W ni kita boleh kembangkan. So M bucket plus N G, gravity, minus M bucket plus N A. So kita masukkan nilai sebab kita dah tahu mass untuk bucket plus N is 12.6 kg. Harap dengan gravity 9.81 minus dengan 12.6 A. Okay, so equation yang kedua yang kita dapat adalah T equals to 123.606 minus 12.6 A. So this is the equation yang kedua. So equation yang pertama dan equation kedua disamakan sebab dia ada dapat tension yang sama. Okay, so 28A plus dengan 87.9 equals to 123.606 minus 12.6A. 28 plus 12.6A equals to 123.606 minus 87.9. So kita dapat 40.6A equals to 35.706. So acceleration dia yang kita dapat adalah 0.879 ms. Soalan nombor 2, dia tanya a car of mass 1,200 kg tows a caravan of mass 1,800 kg along a level road as in figure 4.3. They are linked by a rigid tow bar. The car accelerates at 1.80 ms negative 2, pushed by a force of 5,600 Newton. The frictional force of a car is 65 Newton. Okay, so calculate the frictional force of the caravan and also disuruh calculate the tension in the tow bar. So macam dalam figure 4.3, kita boleh dapat free body diagram. So daripada sini, macam kita nampak kat sini, okay, dia hanya ada x-axis sahaja sebab dekat sini tak ada langsung y-axis. Dia ada y-axis, it's just that kita tak guna y-axis dia sebab y-axis adalah normal force and also weight. Okay, but here dia nak frictional force and also tension. So, dari sini kita boleh lukis dekat caravan. This is the caravan. Okay, this is the caravan. So, dia ada tension in front of the car, the caravan. Sebab tension from the car. Okay, and then dia ada frictional force here. So, kita boleh lukis macam ni. And the acceleration is moving towards the car. Okay. Untuk car pula, dia punya free body diagram macam ni sebab dia ada force, okay, 5,600 Newton. Here dia dah cakap 5,600 Newton is the force of the car. And then dia ada frictional force. Frictional force of the car pun dia dah bagi 65 Newton. So this is the frictional force and dia ada tension. Okay. So the not frictional force of the caravan and the tension in the tow bar. Okay.
So, kita keluarkan semua information yang dia dah bagi. So, dia dah bagi mass of car, mass of caravan, dia bagi acceleration and dia bagi force of car. And lastly, dia bagi frictional force of car. So, kita kira dulu caravan, okay. Disebabkan dia hanya ada pada x-axis, kita ada fx equal to ma sebab dia ada acceleration. So, t minus dengan f caravan equals to ma. Kita tahu frictional force of the caravan. So, kita cari T and also caravan sebab kita tak tahu tension dan juga caravan. Kita hanya tahu mass of the caravan and the acceleration. So, kita masukkan dengan mass of the caravan and the acceleration. Okay. So, dia akan jadi equation yang pertama. Okay. This is the first equation sebab kita tak tahu the tension and the frictional force of the caravan. Okay. Lepas tu, untuk car, kita ada x-axis juga. So, fx equal to ma. So, f minus dengan t minus dengan f car, kita akan dapat equals to ma. So, kita nak cari t tension sebab dia dah bagi force, dia dah bagi frictional force of car, dia dah bagi mass of car and also dia dah bagi acceleration. Semua dia dah bagi. So, kita masukkan sahaja nilai dan kita akan dapat tension equals to 3375 Newton. So, soalan yang kedua kita dah dapat the tension in the tower. Okay, sebab tension for caravan and also car is equal. Okay. So, kita sub T ni into 1, the first equation yang kita dapat. So, 3,375 equals to 1,800 darab dengan 1.8 plus dengan friction of caravan. So, friction of caravan kita dapat 135 Newton. Okay, so for question number 3, an object of mass 2 kg is placed on a rough plane inclined at 30 degree with the horizontal as shown in figure 4.7. The coefficient of kinetic friction between the object and the surface is 0.25. A horizontal force F with magnitude 50 Newton acts on the object, pushing it along the inclined plane with acceleration A. So the question A is to draw a free body diagram to show all the forces acting on the object. So macam kita tengok dekat gambar figure 4.7, dekat sini kita ada force yang dia tolak towards the object. So kat sini kita ada Newton. Kita ada normal force, ya, okay. And then kita ada weight dan kita ada force. Sebabkan force dia tolak dari sini, jadi force akan ke arah sini. Okay. And then friction akan ada ke bawah. Jadi kita dapat gambar dia and normal force, then F dekat sini, and then kita ada weight and kita ada friction. Okay. And then dekat sini kita ada WY sebab kalau kita tengok kat sini, dia punya degree tadi, dia dah bagi 30 degree. Okay. Jadi, bila kita buat zigzag, okay, kita akan dapat 30 degree dia dekat side sini. Okay. 30 degree dia dekat ni. Jadi, sebab itu WY kita adalah W cos 30 degree. Okay, WY adalah W cos 30 degree kerana dia punya degree ke arah WY. That's why kita dapat mg cos 30. And WX dia adalah W sin 30, mg sin 30. Untuk F, dia punya degree adalah bila kita buat zigzag, dia adalah sama tau. Okay. Kita dapat macam ni. So, 30 degree dia di sini. Okay. 30 degree dekat situ. Jadi, Fx dia adalah F cos 30 dan Fy dia adalah F sin 30. Okay. So, ni adalah free body diagram dia dan acceleration dia ke arah sini, ya. Untuk B, dia suruh calculate the acceleration of the object. Okay. Untuk kira acceleration of the object, so, kita cari dulu, kita tengok dulu pada paksi Y. So, paksi Y equals to 0 sebab tak ada acceleration. So,
So, N minus Fy minus dengan Wy. So, kita tengok tadi, Fy tadi adalah F sin 30 degree dan Wy adalah mg cos 30 degree. Jadi, kita masukkan sahaja dekat dalam ni. So, N equals to F tadi, dia dah bagi. F adalah 50 Newton. Dekat tepi. F equals to 50 Newton. Dia bagi mass. Mass equal to 2 kg. Dia bagi apa lagi kat sini? The coefficient of kinetic motion. So, mu equals to 0.25. Jadi, masukkan saja nilai F. So, F tadi 50 sin 30 tambah dengan mass. Dia dah bagi 2 kg. Darab dengan gravity 9.81 cos 30. So, normal force dia kita dapat 41.99 Newton. So, untuk part CX, dia ada acceleration. That means Fx equal to ma. So, dekat sini kita ada Fx. Tolak dengan Wx. Tolak dengan F frictional equals to ma. So, Fx tadi, nilai Fx dia adalah F cos 30. Dan Wx dia adalah mg sin 30. Frictional force, dia punya formula adalah mu n equals to ma. Jadi, kita masukkan nilai F, 50 cos 30 minus 2 times 9.81 times sin 30 minus 0.25 sebab dia dah bagi mu, 0.25 darab n equals to mass dia dah bagi 2 kg, 2 darab A. So kita dapat 2A equals to 33.49 minus 0.25 N. Tapi kita dah dapat nilai N tadi dekat sini, 41.99. So kita substitute saja nilai N. So 2A equals to 33.49 minus 0.25 darab 41.99. So kita dapat 2A equals to 22.99. So A equals to 11.5 ms negative 2. For question number 4, a traction device employing 3 pulleys is applied to a broken leg as shown in figure 4.5. The middle pulley is attached to the bottom of the foot and mass M supplies the tension in the ropes. So number 1, it states there that sketch a free body diagram for that system. Foot and mass M. So as we can see here, dekat sini kita ada nampak dua tension tau. This is first tension, this is T1, and this is the second tension, T2. So bila kita buat garisan, so this is horizontal, so this is the T1 pi, and this is the T2 pi because it is in the y-axis. That's why kita tulis T1y dan T2y. Untuk x-axis pula, jadi kita ada dua, T2x dan T1x. Sebab ada T1 dan T2. Sudah ada dua dekat x-axis. So, lukisan dia akan jadi macam T1y and this is T2y. So, this is T1x and this is T2. Ada T1 is 40 degree and then here kita ada T2 also here 40 degree. So ini adalah lukisan untuk foot and mass. So untuk soalan kedua, kita kata find the value of the mass if the force exerted on the bottom of the foot Fx by the middle pulley is to be 165. Jadi kalau kita tengok dekat
string dia T1, T2, dua-dua adalah menggunakan string yang sama. Okay, so kita tengok dulu dekat fx. Okay, dekat fx ni macam kita tengok, so dia ada dua, T1x mesti plus T2x. So T1x adalah T1 cos 40 dan T2x adalah T2 cos 40 degree. Okay, sebab dua-dua degree ni melekat pada paksi x. So kita dapat 2T cos 40 degree. So for paksi y, so Fy equals to T2y tambah dengan T1y. So T2 sin 40 sebab dia tak pada paksi y. Dan T1 sin 40 equals to 0. Okay. Dalam question sendiri dia kata Fx equals to 165 Newton. Okay. Jadi kita masukkan sahaja nilai dia. Fx equal to 2T cos 40 yang kita dapat tadi equal to 165 Newton. So kita dapatlah tension dia 107.7 Newton. Tapi dia tak nak tension, dia nak mass. Okay. Dia nak mass, so T equals to mg, so kita balikkan dia, so m equals to T over G. Kita dah ada nilai T, kita dah ada nilai G, so 107.7 Newton over 9.81 equals to 10.98 kilo.